Hello everyone, welcome to the programming in C class. In a series of learning a C program, till now we have discussed many of the statements like what is the structure of C programming and what are the formatted input output statement for C programming, as well as data types and variables, what are the keywords, identifiers we are having, tokens we are using in a C, and then control structures of C programming like looping control structures and conditional structures we have discussed till now. So next in this video we are discussing one of the important concept, that is a function. So what is a function then? As you have seen in a structure of a C programming, that the first we had in a particularly the main program, and after that sub program part we had seen in the structure of a C program. That is what we are discussing today in this video, that is the what is a subprogram and function. Function is what? It is a particular segment of a program or part of a program we call, or a subprogram we call, so which performs a particular task. Okay, every subtask or every function has to perform one task is called as a function. Then why do we declare a functions? The function, why we are declaring, in the sense, one is easy way of debugging, another is you can reuse such functions, right? So it will be helpful for reusing a functions and easy coding method. So that's why we are using a functions. Let us start with what is the syntax of a function, how to declare a function, and what are the parameters we are passing in a function, and if the parameters, if you are passing, the way of passing the parameter. These are the things we will see in this video. Let us start. So as I said, the function is nothing but it's a group of a statement that together perform a task, right? Any of the such statements which should perform a particular task. Every C program has at least one function which is a main. Yes, of course, as I said earlier also, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ yes, execution starts from main, right? And all the most trivial program can define with the additional functions. Any other program if you are going to define, then you can use it with the other functions, additional functions ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ the syntax to define a function, ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, see as we are having here, ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ and then function name, parameter list and body of the function. This is the way we are defining the function. Okay, let us see what is the return type mean andre enu adella nodona. So return type andre enu? Yes, it's a data type. Return type andre enu? It's a data type. Data types which all are the data types we have discussed in previous videos? Yes, okay, you have discussed as a int, right? Then yes, you discussed float, then char, yes, double, string, long, right, long int. So these are the things we have discussed as a return type, like a data types. Okay, then function should have a return. Why it should have a return type? Because the function performs some of the task. Function ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಈಗ ಅದನ್ನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, so what should be the type we are using? Void. Now data type discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. If you are nothing or null you are going to be defining, then we are using as a void. Okay, so nothing is returning or null value is returning from the function, we use a declare a void function. Then function name is a user defined. Okay, so name of the function should be like a identifier. ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, so what are the rules we have discussed for identifier?
The same rules you have to use for the function name. Then we use a parameters. Parameters andre it is like a placeholder. For what a placeholder? Even one function ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ and you are using a task. A function ನಲ್ಲಿ some variables you are going to be using. Then what parameters it is using? It does not mean that it is not a mandatory to pass a parameter. Parameter na pass ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ mandatory ಏನಿಲ್ಲ. So just data types pass ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Need not to give the variable names there only. Variable names are optional. Okay, that is what parameter list ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then function body, actual task of a function. Function ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ function body ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. Let us discuss with an example. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು example ಇದೆ. ಏನು? So we defined a function. ಏನು function ಇದೆ? Yes, maximum of 2 numbers ಅನ್ನೋದು ಒಂದು function. ಹೇಳ್ದ maximum. It's a name of the function. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Name of the function. It is a user defined. ನೀವೇನು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ? Like it should not start with the numbers, it should not start with the special characters, and it may have only the special character allowed in between is a underscore like that. And yes, we are using a return type. Return type is here what? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇಕು? 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ನಂಬರ್ 1, ನಂಬರ್ 2. ಆ ಈಚ್ ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ? ಇಂಟಿಜರ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಜರ್. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್. ನೀವು ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪುಟ್ ಎ ಇಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದೇನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಲೋಕಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ n1 is greater than ನಂಬರ್ 2, ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 2 ಗ್ರೇಟರ್ ತಂದು, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ like 10, right, like 10, 2 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 10 is greater than 2, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10. ಇದು ರಿಟರ್ನ್. ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ? ಇಂಟಿಜರ್. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, then function declarations. What are the things it considers? Function declaration, this is a definition, don't get confused. Okay, this is function definition. Then declaration in the sense you can declare a function in a global declaration part or local declaration part. A function ಅನ್ನು ನೀವು global declaration ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ local declaration ಅಲ್ಲಿ you can declare it. If you are using within a local declaration, you can declare. Otherwise, usually we use to declare the function globally. Global declaration ಅಂತ functions ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ it tells the compiler about the name of the function and how to call the function. To the actual body of the function can be defined separately. ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪೈಲರ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪು, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ data types, how many parameters you are going to be passing, and sometimes just leave it blank ಕೊಟ್ಟರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. Parameter, that's what parameters are not important for the function declaration ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಆಪ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದ್ಸಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯು ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಮೇನ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್.
See, this is the function definition. ಏನಕ್ಕೆ maximum of 2 number. ಅಂದರೆ we define a function with the name of max and ಇವೆರಡು parameters ಇದೆ. This is how we have used like a definition of a function. Okay, and declaration of function ಅಲ್ಲಿ see here before main globally I have declared. Remember ಇಲ್ಲಿ function definition ಅಲ್ಲಿ you are not using the semicolon, but declaration of a function ಅಲ್ಲಿ you should use the semicolon because you are defining, so you are going to be mentioning over there, so you have to use a semicolon use ಮಾಡಬೇಕು. once if you understood, okay ಇದು function ಆಯಿತು, ಇದು declaration ಆಯಿತು, then how to call this function, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. so that is what in a main we are calling a function. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is called as a call-in function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. okay, hope you understood about what is function declaration, what is function definition, syntax of function definition, and calling the function. While creating a C function, you give a definition of what function has to do, and to use the function you will have to call the function to perform that defined task. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನಾ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸ್ 200 ಮತ್ತು 200 ಇದೆ, a is equal to 100 200. ಸೊ ಈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಪಾಸ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ you are passing the value to the function. You are passing the values to this function is called as an actual parameters. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾಕಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು 100 200 ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಆ 100 ಮತ್ತು 200 ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ taking here, that is it is the parameters need to pass to the function. max ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಮತ್ತು 200 ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಈ passing the parameter ಏನದ, to passing the parameter we are having some types of ಅದಕ್ಕೆ sometimes we call these are arguments ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. okay, the arguments are nothing but the parameters. okay, if function is used to use arguments, it may declare the variables that accept the value of the arguments, and these variables are called as the formal parameters. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್, ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು. ಓಕೆ, the formal parameters have behave like a local variables inside the function and are created upon a entry into the function and destroy upon exit. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಂಟ್ ನಮ್, ಇದು ಲೋಕಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇವೇನಾಗುತ್ತೆ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸಿಂಗಿಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ways ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಏನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸಿಂಗು, ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್? ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ
The method of passing the arguments to the function copies the actual value of an argument into the formal parameter. Call by value ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Remember this. Call by value ಅಂದ್ರೆ the value of actual parameter. Okay, function ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಏನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? Actual value of an argument into the formal value of an argument. Okay, function formal parameter. Actual parameter ಇಂದ formal parameter. Understood right? What is actual parameter? Formal parameter ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವು actual parameters. ಇದು formal parameter. Call by value ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ copying the actual values of our arguments into the formal value formal parameters is called as a call by value. In this case the changes made to the parameter inside the function have no effect to the arguments. For example ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೆ ನೀವು ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಸ್ ಟು ದ arguments. In general it means code within the function cannot alter the argument used to the used to the call the function. Here one example ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಯರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. So we are using call by value and call by reference. So one function declare ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x is equal to 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ x is equal to 10 and y is equal to 20. ಓಕೆ y is equal to 20 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Then I am using a function called a swap calling function. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ calling function. ಓಕೆ ಸ್ವಾಪ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಇವೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾವ ಓಕೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನಾಗ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಇವನ್ನ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ವೈ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 20. ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 20 ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಓಕೆ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ ಸೊ 10 and 20 ವಿ ಹ್ಯಾಡ್. ಬಟ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. These are formal parameters. Actual parameters is formal parameters. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ 10 and 20 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಓಕೆ 10 and 20 ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 20 ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬಿಕಮ್ಸ್ 10. ಓಕೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಲ್ಲಿ 10 20ನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ 10 20 ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ ಅಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಟೆಂಪ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ 10 ಅಂತ. ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ. ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಂದು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು 20 ಇದು 20 ತಗೋತು. ನಾವು ವೈ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ವೈ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಟೆಂಪ್ಲಿಂದ ತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 10. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ it does not if you print in the main function so it prints only these things.
not these, because the changes made in the function are affected only here, not the outside the function. Okay. So for example, here we are having ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 100 and 200, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ವಾಪ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ 100 and 200, 100 ಮತ್ತು 200 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ವಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ, ಲೈಕ್ 200 and 100 ಅಂತ ಸ್ವಾಪ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 200 100 ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ವಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸ್ವಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇನು, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದ 100 and 200 ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ವಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ 100 and before swap value of b is 200, but after swap it is showing 100 and 200 only. Why? Because the whatever the changes you made, they are local to this one, and they do not affect to the a and b values. Okay, ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ why? Address of this actual parameter and address of the formal parameter is different. Address of actual parameter and the address of formal parameter will be different. It will not affect in this. If this x and y values ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನಾಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್ 20. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 501, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 502. 501 and 502 is the address of the x and y values. x ಮತ್ತು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ವಾಟ್ ಇಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೈ ಡಸ್. ಸ್ಟಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ as a variable, right, and it also creates a y as a variable. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್, ಎಕ್ಸ್ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನೈತಿ 501. ಇದ್ರಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು ಈಗ 501. ವೈದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು 502. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, 501ನಾಗಿರುವಂತಹ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 501 ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ in this location, that is what 10, okay, has exchanged. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 502 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 501 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 502 501. ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಎದ್ರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು 502. 502 ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ 20. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ 501. 501ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10. ಇಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ರೆಸಸ್, it could able to print the values because it maps the particular address and it prints the result. See here we are having as an example like 100 and 200 we are using, and swap function will be called. Swap function is what this is, that is which uses the pointer and the address of variables will be used. And then after the swap, yes, now it has to change. See here, after swap 200 and 100 has changed. This is the difference between call by value and call by a reference. Okay,
So in this one we can see the what are the differences listed in a call by value and call by reference. While calling a function, we pass the value of a variable to it. Such functions are called call by value. Now ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ function call ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we are passing the values only. Values of particular variable ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, in this method value of each variable in a calling function is copied into corresponding dummy variable of a called function ಅಲ್ಲಿ. For as I said, ಅದರದೇ ಆದಂಥ called function ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಮ್ಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಸ್ ಎ ಸೆಡ್, ಸೊ ಆ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನೂ ಅಫೆಕ್ಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ the calling functions are copied into dummy variables of a called function. ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ದ ಡಮ್ಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ ಅ called function have no effect on the values of the actual variable in the calling function. With this method, using the address, we would have access to the actual variables and hence we can able to manipulate them. ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್. Thus the actual values a and b remains unchanged even after exchanging the value of x and y. Thus the actual values of a and b gets changed after exchanging the values of x and y. In call by value we cannot alter the value of actual variable through function calls. In call by reference we can alter the values of the variable through the function call. Values of the variables are passed by simple technique and ಇಲ್ಲಿ necessary to define the address of the variable. Pointer ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು so that we can easily perform. Okay, so let us see with the one example in a C program how actual call by value and call by reference will work. See here I am having a one program. Okay, okay, C program we are having here like a S. This is what pre-processor we defined. Okay, see this is the line where I have defined a function, so declared a function, declaration of function. Int function globally we have declared, globally andre main kina munche int, and you must use a semicolon. Just I am passing here the parameters type, list of parameters type, and then actual variables ಏನidave a is equal to 100, b is equal to 20. These parameters were passed to the function that is a comma b. So ಈ parameters ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, so these are called as ಇಲ್ಲಿ ಈ parameters a ಮತ್ತು b ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಈ parameters ಅನ್ನು what we are calling, yes, these parameters are called as actual parameters. Actual parameters ಅಂದರೆ parameters need to pass to the function. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಎಸ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ದ ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 10, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 20. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ a ಮತ್ತು b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. I am printing a and b value where after the function calling, function calling ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಲಿಂದ a and b ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಇಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ a and b. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, a ಮತ್ತು b ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. a ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ 20, b ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ 30. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕಿತ್ತು,
ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು 2030. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಇದರದೇ ಆದಂಥ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತಿ. ಅದ್ರಾಗ 10, 20, 30 ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದು 10, 20 ದೇ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ 10, 20 only. Suppose if you are performing call by reference ಅಂದ್ರೆ what you have to use, you have to use a pointer, right? Pointer variables ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ನಾವು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಸ್ the values of the actual variables are changed like a 20 to 30, but earlier it was 10 and 30 though we were changing the variable. Hope you understood how to work with the actual parameter, how to work with the functions, and what is call by value and what is the call by reference, what are the actual parameters and what are the formal parameters. Thank you for watching this video.